you may never encounter except if you are attending a ceremony in Wukari, the traditional capital of the Jukun people. A very good morning, viewers. You are welcome to another interesting episode of Husky Breakfast Show. It's a very beautiful morning. It's the 16th of May, yes, 16th of May 2025, and we're live from the city of Jalingo, the Taraba State. It's Friday. Thank God it's Friday. And I actually don't do this alone. I have my colleague here. My name is Very Cletus anyway. And I have my colleague Shetima Jipere. Shetima Tashi Lafia. Lafia Kana. We had rain all through yesterday from morning till noon. And then I couldn't help but think, one of our ranar su Shetima ne. People who farmers like you were just excited, and then this morning leaving my house and coming to the studio, I could see all these people that do their farms. Yes, everybody, like it's just like about who are you everybody, every corner I take, I see people on their farms, weeding, some are planting and some are creating ridges, right? And then it's actually a good sight to see because over the years we have been complaining about hunger, and then we have been talking about poverty too in the land. Once there's food stuff to sell, the poverty rate normally reduces to some extent. And again, for some people, they farm it for their own consumption. So I don't know, Shetima, you for what purpose do you? For selling or for your family? For storage. For selling, for storage, in other way for my family. That's interesting. Because I can say rayuwar din yanzu baraka cewa don kayi noma kana cikin bukata baraka sayar ba. Baraka cewa don kayi noma kana da bukatan cin abinci a gidanka baraka ci ba. Baraka ce kayi noma kana da bukatan kayi storage kaɗan bari sai ya ɗan yi sadakar mutane ko su ce wai mu ne muke kaɗan bari don lokacin da ya fitan din zaki samu abun yayi yawa sannan kuma akwai arha. So situation ne zai ta ko za a aiki ko za ka ce da kuma za ka sayar. Amma magani ina yin shi gaskiya don na sayar na samu riba sannan kuma ina dan iya ajewa ban cika cin shi a gida sosai ba amma sai dai in yiwuwar hakan in ta kama watakila ban da kuɗi kuma ba abinci a gida zan ɗauki buhu da sai in sarrafa shi. So have there been any situation where you have to your soul amfanin gonanka sannan kuma da ya go back to market an bayi haka ne kai jama'a sosai ba wallahi. It is well, like we hope this rainy season will bear fruits or will be fruitful for farmers, because last year I think we experienced a break in rainfall, and then it really affected a lot of people. I know some people that have lost amfanin gonan da suka shuka, they lost completely because the rain started and then it stopped for like a month or thereabout, and then everywhere just dried up. So when the rain finally resumed, it was like going back to square one. And so we pray this rainfall or rainy season gives fruit for farmers and for us, because if the farmers are happy, us the normal people who are standing by the line will be happy too, because we see food and eat. Well, that's that. Welcome to our breakfast show. Now let's go deep into the business of the day. I have a couple of newspapers here with me. I have The Nation, I have Daily Sun, I have Vanguard, Punch. These are the few I was able to lay my hands on. So the lead headlines on the Punch newspaper is government guard for forest to dislodge terrorist bandits. Okay, and then opposition lost to APC in House of Reps, now 30 seats. Okay, and then 32.9 kilogram cocaine. 10 sellers ship convicted, fine $4.3 million. We still have people, selling, or should I say, exporting and importing cocaine. Reduced cost of food drops inflation to 23.7%. So we've learned that we had that there's a reduced inflation in the economy. Okay, now retake of UTME begins today in Lagos, Anambra, Imo, others. We over the week or a couple of days ago we learned that there was an error in compiling the results of the candidates. So some have been urged to receipt, for especially those that have been affected. So the receipting or retaking of the UTME starts
today. So parents who are watching, and you know that your child has written JAM, CBT exams, it's time to, check and be sure that your child needs to write it or not, so that they don't miss this opportunity. All right, let's move forward to the Sun, Daily Sun. FCCP naps fake consumer protection operator in Aba sales premises. Senate moves terrorism charge for oil theft offenders. The lead headlines here is on election. Refs approve bill for mandatory voting. Shetima, we actually learned that moving forward, I think this bill has actually passed second reading to mandate every eligible citizen who has, is it 18? 18 is the age. Yes. So everybody, it is mandatory. I think there will be punishment attached to it moving forward. Why everybody must go and vote. That's the bottom line. Everybody. It's not possible. So this is it. Possible. I don't know how they will do it, but they say everybody must vote. Because Baba, in mutum ma yana da niyan already ai yanzu ana samun massive turnout a wurin zabe. To by the time suka ce mandatory, wani kuma zai ce to ba zai yi ba ga abin da za mu shi. To dama ku ne fa mutanen da kuka kasa ba wa mutane basics abubuwan da suke bukata a rayuwa. Ba wutan nepa, ba ruwa, ba isasshen wutan nepa kai akwai amma bai isa ba. Ba isasshen wutan nepa, ba ruwa, ba makarantu mai kyau, ba primary health care masu kyau, babu komai. Mutane da yawa ba su da aikin gwamnati. Akwai graduate masu MSc suna zo ne ba su da aikin gwamnati. Akwai graduate masu BSc ba su da aikin gwamnati. Ba ku yi komai akai ba sai yanzu ba ku ce wai dole su fita su je su yi zabe. To yanzu kan it is time za a yi face to face da wannan mutane. Because wani zai ce to in haka ne ba zan yi ba. Me yasa ba kai making nashi compulsory or mandatory in na kama makaranta ka bani aiki ba. Sai voting ne don kana son a zabe ka sai kai making nashi mandatory. Wannan bill ma bai kamata ya kai ko second reading ba ma ya kamata sai na tuyi disqualifying nashi. You see, and then the following is the proposed dates for imprisonment 6 months imprisonment with 100,000 naira fine for defaulters. Prison din zai cika wallahi duk prison Nigeria zai cika. Don wallahi by the time ka ce dole ne ma wani ba zai je ba wallahi bai ko ni ba zan je ba. By the time aka ce dole wai ka fita ka je kai ba zan je ba. Lokacin ne some people no ko ni ba zan je ba to me dole a wurin. I think there was a conversation around this earlier this morning. Someone said, you have not given me a reason to go and vote. And then most times when I vote, this is who you voted for. This is who is winning. Before you know it, sleep and wake up and magic has happened. So I cannot go and vote. I cannot go and suffer under the sun. And then at the end of the day, who I voted for or who we know is winning will be changed right before our eyes there, and we can't do nothing. So it does not make sense making it compulsory for people to vote. So that is it anyway. But then let's see, because Nigerians are not finding this particular bill funny. It's not funny. It's not funny. Mutum ne dama fa dare yana jin haushi. A garin su maybe a ce yanzu irin Zamfara da wasu wuraren nan suna fama da bandit every day. Ana kashe su everyday. Ba su isa su yi noma ba. Ba su isa su je gona ba. Ba abun da kai akai. Kana yin iya kokari ka amma abun bai saya ba. Kullum suna facing wannan challenges. Mutum ne beri ya gama makaranta 10 years. Graduate ne 10 years. Yana da duk wani qualities da ake so. Wani zai zauna wani bai gama makarantar ba ka dauke shi ka sa shi a payroll. Yana receiving salary na level 8 wanda ideally ya kamata wanda ya gama jami'a ne yana da BSc. Yana ganin su yana zo ne. Mutum ne wanda bai da requirement an dauke shi an bashi aiki. Mutum ne wanda bai yi applying aiki ba an sa sunan shi ya samu aikin din. Duka wannan ba ku ce komai ba ku yi attempting na gera system ba, corruption ko ta ina. Sannan kuma wannan ba ku yi magana ba, deliberately kun yi ignoring gaba daya. Sai ku zo ku sa wa talaka wanda yake zo ne ya yanzu an riga an saba da abun ne, kowa ya kama gabansa yana neman sana'a wanda zai ci daya biyu sai ka zo ka ce mishi kuma dole ya fita je yi zabe. To abun din ma bai dace ba. It's not fair. It's not. So Nigerians are not finding it funny, and Nigerians are lamenting. They feel there's more the government should channel their energy to
than trying to make the ordinary Nigerian a victim all the time. Well, that's that. Moving forward, mass failure. NOA calls for further action on UTME's error. Hails jams transparency. I think on every paper we have this news. And then ECOWAS court order Nigeria to release man detained for 16 years. Tatima, we still see people being detained for a very long time in Nigeria on issues that can be resolved within a couple of hours. And then, but now, ECOWAS court orders Nigeria to release man detained for 16 years. He has been detained. There's no court issue, there's no, you're just there. We kind of detention, down, don't pass detention now. But that is that. Cocaine trafficking, court convicts 10 Thai sellers, ship fines $4.3. Well, still issue of the cocaine, as we've seen on the Nation's newspaper. Now let's move forward to Vanguard newspaper. Ways out of banditry, insurgency, ex-general security expert. Do we really have ways? Because we have experienced banditry, insurgency for a very long time, and then it's quite unfortunate that it's not that we're talking about ways to go about it. Well, that is the lead headlines on Vanguard newspaper, and it's a special report, and it's on page 5. Now moving forward, UTME glitches are still on UTME. Obi Ezekwesili, others worry over impact on students, parents. Honestly, if there's anything for me that scares me, is writing exam twice for whatever reason, be it failure or a misplaced script. I do not like the idea of writing exam twice. Now to think of you writing an exam and then you are going to resit it again because the other party was not. I think there are some errors in some of the results, and then everybody. Celebrating that is scoring 300. So probably those ones they got the results accurate, maybe, but there are some that cried that they know what they wrote and this is not it, and then the office had to go through and realize that there was a glitch here and there, and then this person should come and rewrite. So I think there's some majority of the candidates who have to receipt for it. I think I can make 300 So defections, we don't want Nigeria becoming one party state, APC. This is coming on page 8 of the Vanguard newspaper. Now 2027, APC, PDP, LP involved in anti-Tinubu coalition at Atiku. Okay, once a year of the election starts very close, and you start hearing issues here and there. So now Pope Leo the 14th invites Tinubu to inauguration in Rome. So Tinubu is jetting out of Nigeria to Rome for the inauguration of the Pope. Well, that's that. Moving forward to Punch newspaper. Inflation surges above 30% in Abuja, 10 states. For inflation hits 51.8% in Benue and persistent insecurity, OPS laments rising prices. I think we are now experiencing rises in which way forward. Anyway, Tinubu to join world leaders at Pope inauguration. This was reported in Vanguard newspaper. Punch newspaper has carried it again. Service chiefs storm military base after terror attack. That's on page 3. And on page 7, we have APC films as Atiku named parties in anti-Tinubu coalition. Okay. National Assembly divided as compulsory voting bills advances. This on page 10. Now, even in the National Assembly, some are for and some are against. Just like you're against, I'm sure that some of them have given reasons why they don't want it. Just because zai favor nasu ne su ma za su sake sai a takara kuma su ne za a zaba kuma su ne wanda ba su yi wa mutane su aiki ba ka gani amma duk wani wanda yake da zurfin tunani da nazari wallahi bai ko ni ne shugaban kasar Najeriya ba zan yi example ba shugaban kasa ba ko ni ne shugaban Senate president wallahi ba zan yi supporting wannan bill ba gashi nan dai ni Senate president ne zan sake sai a takara ba
ba zan yi ba, because ko da ni na da yakinin cewa na yi wa mutane na aiki ban yi wa kowa ba, there is no way you can help all. So in kace za ka yi selecting kuma dole ne akwai dan element of bias a ciki. So wanda ban yi mishi nan ba sai in yi passing bill a ce dole zo ya zabe ni bayan yana da grievances da ni. No, I think for this issue of voting itself, I feel it's not about Nigerians who everybody must vote. It's about them. Let them come out and vote. You know, the turnout for votes. I think over the years, I think the last election had a huge turnout of people coming out to vote. So coming out to vote is on you should just do the right thing, and people will come out and vote for you. Give them reasons to leave their comfort zone to come out and vote for you. Now, 5 arrested over 2 weeks old baby sale. This on page 4. Ana say the yar nan da chandi cikin kasan nan. If you keep your child before you turn neck on ya sata ya je ya sell. Gaskiya Allah ya kiyaye mana. So that's how much we can take on today's newspapers. But then one of the trending news again on some of the front pages that we were unable to lay our hands on is Leah Sharibu turns 22. I think yesterday or thereabout. And then she's one of the 110 students abducted in Dapchi in 2018. This is like her 7th year in captivity. And then on the internet, I saw her mother with a cake celebrating her daughter. And people are beginning to ask, where is this girl? It's been 7 years. We've had promises of she'll come back home, bring back our girls, bring her girl. But this is the 7th year. Yes, and her mother is still hoping. But her mother is still hoping that she'll show up. She's still hopeful. And then you cannot help but see her breaking into tears as she talks. But in her mind, she still prayed and hoping that her daughter will return. Okay. And then there's another news. Virologists warn against bird flu pandemic. Whatever reason, we will actually hear more details from them. But we once had bird flu sometime a couple of years ago where but I think there's another possibility of an outbreak or pandemic of bird flu. So let's actually look out and for more details from the right authorities. I think that's that. We'll quickly go on a short break. By the time we return, we will take more headlines and more stories. Please stay with us. The noble families of Alhaji Dr. Muhammad Murtala Sali, the son to Rakin Ibi, and that of Alhaji Abubakar Adamu Badaru, the Madugun Zazau Suleja, joyfully request your presence and prayers at the wedding Fatiha of their beloved children, Abdullahi Muhammad Murtala and Fatima Abubakar Badaru, which is scheduled to take place as follows. Date, Saturday, 17th May 2025. Time, 10 a.m. prompt. Venue, residence of late Alhaji Adamu Badaru Banaga Zazau and Gwambarde after prison yard, Suleja, Niger State. Come celebrate love, unity and tradition with us. Your presence will bless this union. This message is powered by Santurakin Ibbi family. The Financial Services Regulation Coordinating Committee, FSRCC, in collaboration with the National Broadcasting Commission, NBC, wishes to draw the attention of the public to the worrisome increase in the activities of illegal financial operators, IFOs, which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC hereby advises the general public to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Make sure to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call Let's work together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. Announcer, FSRCC.
Anytime you attend any ceremony involving the Jukun people, you are likely to meet this. Oh, this. Or better still, this. Welcome back from that short break. If you are just joining us, it's still Husky Daily Breakfast Show with myself, Barry Clintus, and my colleague here, today. Before we went on the break, we were talking about a lot of this happening from Leah Sharibo to mass failure of UTME to bird flu pandemic to reps making voting compulsory for all citizens of age, and then few others. But then we'll now like to come back to our own state here, Taraba State, Shetima. But when it comes to Taraba, Shetima has a lot to say more than me. When I'm going international or national, Shetima is handling the local stories. So we have a lot of happenings here currently, especially the news of disengaging our commissioner of sport and youth, and Mr. Joseph Joshua. So I don't know. For me, I've not had any reason, like the lead in the sack actually. Maybe there are reasons out there, but we're yet to hear the concrete explanation for why he was disengaged, or he's disengaged as a commissioner for youth and sports. Shetima loves sport a lot. So Shetima, I am sure you have one or two to say. Over to you. Yes. So, Larry, mai maganan gaskiya za mu iya cewa labari ya zo mana ji dadin sa ba. Ya zo mana bambara kwai. Sannan kuma hakikanin gaskiya duk lokacin da aka ce kana alaka da mutum, sai ko da baka da wani alaka ko dangantaka da shi, aka waye gari aka ce maka ya rasa aikin da yake yi, to abu ne wanda ya kamata ka jajanta mishi sosai, because ba dadi abun da ka saba yau a ce ba kai bane a wurin. Shi dai Joshua an ba shi kwamishina na youth and sport, kuma hakikanin gaskiya zaman shi kwamishina ya kawo ci gaba sosai a harkar sport a Taraba State, because in kin duba shine kadai kwamishinan da aka taba bawa wanda yake da alaka da NFF na national. In kin duba record na shi, mutum ne wanda yana tafiye-tafiye don zuwa, yana da masaniya sosai akan harkar sport, yana da alaka da irin sabbin manya-manyan yan wasan kwallon kafa na Najeriya, irin su Kanuwanko, irin su Okocha, irin su Daniel Amokaci, da ma sauran mutane sosai. Tun da yana zuwa kasashen daban-daban don ya je ya kalli wasannin Najeriya da kuma sauran wasanni. To za mu iya cewa gaskiya yana da sani sosai. Sannan kika dawo nan jihar Taraba, kuma ya yi iya kokarinsa don ganin cewa ya yi reviving sport activities a Taraba State gaba daya. So mutum ne wanda yana da basira, yana da alaka, yana da jajircewa a harkar sport gaba daya. To amma kawai sai aka waye gari aka cewa an yi disengaging nashi. Abun din gaskiya bai yi mini dadi ba personally, sannan kuma bai yi wa mutane da yawa dadi ba a tafiyan da ake yi. Duk da cewa last 2 months shi gwamnan jihar Taraba ya wasar da Ministry of Youth and Sport. A wannan lokacin ma ana kyautata tsammani ko shi kwamishinan din ma ya tafi, amma gwamna bai fita ya announce na kan ya disengaging nashi ba. An wasar da ministry din ne, aka kirkiri wani ministry guda biyu a kasan wannan ministry din. To ana nan kuma sai jiya sai aka yi announcing officially akan an yi disengaging nashi a matsayin commissioner. To za mu iya cewa dai dama duk wani aikin da aka baka, musamman ma in political appointment, ka san akwai wa'adinka. So daga ranar da aka baka ka san akwai wa'adinka. To amma dai abu ne wanda babu dadi a cikinsa ko kaɗan. Sannan kuma yana zaune ne a dama, bai taɓa tsammani ba, shi gwamna ya ɗauka ya bashi. Ba mu san cikakken hujjan da ya sa gwamna ya cire shi ba, amma kuma aka ce maka mutum gwamna shi yake da hurumin kawo wanda yake so a daidai lokacin da yake so, sannan kuma ya kore ka a daidai lokacin da yake so, ya kore duk wanda yake so kuma a kowane rana, because political appointment ne, ba election aka yi ba. Shi ne ya ce maka wane zo ina so yi aiki da kai, ya baka wannan abu. So zai iya cewa a daidai lokacin da ya ga ba zai iya ci gaba da kai ba, zai iya cewa wane ka hakura, zan kawo wani kuma ya ci gaba. Baka da hujjan tambayan shi me yasa, sai dai kawai abun ba zai yi maka dadi ba. Lokacin da aka bashi duka mun ji dadi, mun yi rawa, mun yi murna, mun tashi murna, mun yi post, mun gode wa gwamna, mun yi duk
dukkan abun da kika sani na murna ya zo kuma yanzu kusan shekara ɗaya kenan a karagan mulki ko kuma fiye, ya kai shekaru biyu ina gani. To kin gani don an zo an cire shi abun ba daɗi gaskiya, amma kuma ba sai lallai kai demanding me yasa aka cire shi ba. Gwamna ne ra'ayin shi ne, zai iya kawo ka yau, zai iya cire ka gobe. To ka gani watakila shi hujjan shi ba lallai sai ya sanar ba, shi kawai abun din kamar yadda ya kawo shi ba wanda ya sani, haka kuma ya sallame shi. Abun da ba daɗi, amma muna mishi fatan nasara a dukkanin abubuwan da zai yi nan gaba. Ai in zaki ga in ka rasa wannan abu, Allah zai kawo maka wanda ya fi shi. To haka rayuwar ne yake tafiya, ba komai a ciki. Allah subhanahu wataala ya kawo mishi wani abun da ya fi commissioner na youth and sport. Amma dai ina amfani da wannan daman don jajanta mishi da babban rashin da ya yi, da kuma dukkan waɗansu wanda suke kusa da shi. Abun in ba daɗi ko kaɗan gaskiya. So we hope as we move on, more details on that story will go on rather. Now there's a new word flying in town, TaraVest. So I don't know any idea what that means or what it's all about for us in Taraba. Taraba Investment Summit. Last month, shi mai girma gwamnan jihar Taraba ya yi tafiye-tafiye zuwa kasashen waje, ya je India da sauran wasu wurare sosai, inda ya je ya gana da masana akan harkan tattalin arziki, masana masu hannu da shuni, turawa da ma sauran mutane, inda ya yi inviting nasu akan su zo Taraba State, su zo su ga ma'adanai da Allah ya bamu da kuma sauran abubuwa wanda za a yi taron din kwana-kwanan nan ba wuce 6 days ba. Sannan kuma a dukkan yunkurin da shi yake yi, shi gwamnan jihar Taraba, shine ya ga cewa Taraba State ya ci gaba, an samu tattalin arziki mai amfani, an daina dogaro da gwamnati sosai. Don yaki duba bere, muna da potentials a Taraba State. Ba wani state da ko da akwai, amma dai muna ɗaya daga cikin state da Allah ya ba su albarka a wurin ma'adanai. To ya za mu yi utilizing abin da Allah ya ba mu don ganin cewa an ci gaba. Mu ba masana ba ne, babu masana a cikinmu, ko da akwai kuma ɗaiɗaiku ne. So akwai yiwuwar dama ka nemi shawarin masana, ko kuma kai invite nasu, ku yi haɗaka, haɗin gwiwa, don ganin cewa tunda su Allah ya ba su ilimin wannan abun, su zo su duba potentials da kuke da shi, ku yi agreement, ku yi signing agreement da su, ga abun da za su muku, ga percentage nasu, ga percentage naku, ga riban ku. Duk wani wanda zai zo daga kasan waje don ya zo ya ga wani abu a Taraba State, yana jin da ya yi amfani da wannan abun din, za ki samu benefit din na Taraba ne. Ba wani malukin da zai zo ya abu a Taraba ya ɗauki abun din gaba ɗaya ya kai kasansa. Za ki samu zai rage job unemployment, zai creating job opportunities, sannan kuma akwai benefit da state din za ta samu da Najeriya baki daya. So gwamnan jihar Taraba Dr. Abu Kefa, za ki ga zai yi wuya ya kai 2-3 months bai yi ire-iren tafiyan nan ba. Ire-iren tafiyan nan yana yi sosai. Last month ko last 2 months yana na India, ya je akan abubuwan harkar noma. Wurin ma ya yi inviting nasu su zo Taraba Investment Summit da za a yi dinnan. Babban taro ne wanda akwai mutane da yawa wanda baki taba tsammani ba a faɗin duniya baki ɗaya da ma Najeriya. Za su zo, za a yi program ne, kuma za ki ga yadda program din zai samu karbuwa a duniya baki ɗaya, da kuma Taraba State. Kuma muna expecting after program nan, to insha Allah da waɗansu matsalolin jihar Taraba kam zai ragu insha Allah, ba immediately ba, amma dai abubuwan da za a yi putting in place after wannan program din, abubuwan da za a zo a yi sabbi a jihar Taraba, a yi executing abubuwan da ba mu ma san su ba, to wallahi zai reducing job, zai creating job opportunities, sannan kuma mutane da yawa za su mori wannan program din after an gama shi. Kawai abunda dai nake kira ga jama'a shine duk abunda mutum zai yi ka mishi fatan alkhairi. Ba wai zaka zauna ne kawai ka ce a gwamna zai yi kaza, zai kaza, yayi kaza bai yi ba, yayi kaza bai ba. A'a, in yayi abu kaza ko kuma yace zai yi abu kaza, kai a matsayin ka na dan kasa, ka yi mishi fatan alkhairi, ko ka yi muku fatan alkhairi, tunda abun din benefit namu ne baki daya. Yau berin aka ce Taraba State ta zama number 1 state a Najeriya wanda suke generating revenue, ko kuma number 1 state a Najeriya wanda citizens din suka yi relying
da wasu source of income ba tare da aikin gwamnati ba, ai duka za mu ji daɗi. To gaskiya dai sai dai mu yi mishi fatan alkhairi, amma hakikanin gaskiya yana da niyya mai kyau a cikin ran shi ga mutanen Taraba baki daya. Mu dai mun zuba ido muna jiran wannan program din, zan yi attending insha Allah daga ranar da aka fara har ranar da aka gama, a tsawon gaba ma duk wani abun da aka faɗa a wurin din zan kasa kunne na in ji shi kuma na fahimce shi sosai. In akwai ta inda ni zan ba da gudumawa a matsayina na ɗan adam kuma a matsayina na ɗan Taraba, to zan yi dukkan mai yiwuwa don ganin cewa na ba da gudumawa wannan abun ne an yi shi cikin sanaki kuma ya yi benefitin kowa da kowa. Wannan shi ne. Okay, still talking about Taraba, there was a news somewhere yesterday as Taraba government gear up to welcome President Bola Ahmed Tinubu. The president is set to commission the following mega projects done and completed by His Excellency Governor Wike. As we saw, talking about palliative market, Kifas palliative market. So we are expecting Tinubu anytime soon. There's no set date, but you'll be commissioning the Kifas palliative market, ultra modern abattoir, greenhouse, School of Nursing and Midwifery, then the Taraba Summit. So it's part of it. Then the ultra modern trade fair. Though work is still ongoing there. Then Ukari International Yam Market work is still ongoing there. And then 0.5 kilometer road leading to Governor's residential area. So there are a lot of mix-up or a lot of reactions to this from the people of Taraba, being that, okay, this market has been there since the time of, I think, Mbaba then the abattoir anyway, and then the greenhouse. Even the greenhouse has been there during yes, greenhouse. And then so it's like this government has actually done a lot of work on these places, and they want to do commission, even though that's been commissioned before. But it has been commissioned before. So this one, after some touch up here and there, they want the president formally commissioned. So there are mixed reaction from the people. I think we have to conduct a vox pop one of these days to hear people's reaction and opinion on this. And then Taraba Summit, yes, and then the ultra modern trade fair, which is still under construction. Work is still ongoing. There, people feel, okay, let it be done first before commission. But then it is, excuse me, it is what it is. Like I said, excuse me, we will conduct a vox pop with the people and then hear properly what everyone has to say out there. So that's that, Shetima. I don't know if there's any more thing you can add before we quickly. Barinda, you're gonna very ni ma da kika fara kirga project din abu ya dan bani mamaki, because in kin duba Kefas palliative market kasuwa ne wanda tun lokacin Jodi Nyame ne gina kasuwan din, ba ma dan baba ba. Jodi Nyame ya gina kasuwan din da niyan asalin main market za su kawar su da wuri, aka yi cewa yayi nisa this and that. Sannan kin duba ultra modern abattoir Darius ne yayi, sannan kin duba greenhouse shi ma tun lokacin Darius ne. To amma ban ga laifin da a ce maybe abun da ya sake kwaba min lissafi nan shine kika ce it has been commissioned before. To amma da a ce ba yin commissioning ba, don ai in an ce abu na gwamnati ne, ko da a ce ka zama gwamna ka tafi wani gwamna ya zo, that doesn't mean zai abandon abun. Dole ne za a ci gaba da aiki tun da gwamnati ne, ba naka bane, ba personal abu bane. So ban ga laifin don inda ba yi commissioning ba, don ka yi aikin din ka gama tun da ba a yi commissioning officially an fara aiki a wurin ba, in ya zo shi kuma ya ɗan yi touch sai ya zo a yi commissioning. Wannan ba duka ci gaban mu ne ba gida. To amma in har abu an yi commissioning already, so does that mean za a yi ta commissioning abubuwan da it has been commissioned already? Bai yi ba wannan, gara ma kawai a rufe ido kai touches din kawai, ko da za a yi commissioning kai ka je ka sake commissioning, amma ba wai inviting in gane babban mutum shugaban kasa kamar haka ba. Kuma hakikanin gaskiya in har za ka inviting president ya zo commissioning project din, ya kamata ya fi wannan. Yes. And some we can see that some are still under construction. Kuma believe me, wallahi after commissioning din kamar yanzu Kefas palliative market na still bara sake kuma market din ba, because ko da ka ce palliative market akwai limitation na wannan market din, because mutane za su dinga zuwa because of the palliative nature of that market. So once the palliative nature has been removed, so
they will abandon it again and go back to our Jalingo main market. Jalingo main market tana sakiyan gari ko tun dama grievances na mutane shine bara su yin zuwa wannan yayi nisa zaka biya almost 1000 ka zo ka kamun ka koma to 1000 nan zai siya maka magi ko gishiri a main market inda zaka